I see. You're trying to tell me something. It's beautiful. The princess, mesmerized, reaches towards your beating heart, and then everything goes dark and we die? Yes. Épilogue Happily Ever After. You're on a path in the woods. Mate, we're clearly already in the cabin. Excuse me? You're clearly... Oh. Huh. So you are. How do you know about the cabin? I didn't get to the cabin part of my opening monologue yet. We've been here before. Well, not here, but I'm sure you know what I'm talking about. You knew about the loop in last time. Now, he's clearly disorientated. I'm sure all this new info is going to come as quite a shock to him. Best if we're gentle. L'opportuniste. And right on cue, here's the new guy. Welcome! Le héros, c'est vrai que là, ça fait 3 fois. Thank you. I'm just happy to be here. Okay, yes, I get it. You've been here before. That's terrible. You know that, right? Because the only reason you would have been here before is if you failed in whatever world you'd come from. Meaning you doomed an entire other reality. But I'm sure since you're so well-travelled, you know that, yes? Well, we know that now, thanks to you. We're all so lucky to be stuck with, working with someone so well-informed. You can count on us to do things right from here on out. I'm going to describe the room now. The interior of the cabin is vast and regal. High arched windows line the walls, their multicoloured glass casting kaleidoscopic patterns across the stone floor. An iron chandelier hangs from the vaulted ceiling, its many candles lit with flickering light, vaguely illuminating the massive room. This is a house fit for royalty. En effet, là, les vitraux, magnifiques. Magnifique. Cette fois-ci, c'est pas la première fois que ça nous arrive, le miroir est dans notre chemin. On voit pas ce qu'il y a derrière, mais la dernière fois, c'était avec... je sais plus comment elle s'appelait, mais la sorte de... d'esprit / zombie, je sais pas trop quoi. Before you, there isn't a blade, is there? That's not good. Non, pas de couteau ici. Quelle importance que la lame ne soit pas là, on ne s'en est pas servi la dernière fois, et la fois d'avant, elle s'en est servie pour nous tuer. Dites où est passé la voix de l'esprit, il était la dernière fois, c'est pas son genre d'être aussi discret. Alors on va vraiment faire comme si ce miroir n'existait pas. Now, of course, the blade's important. It's your implement. You're going to need it if you want to do this right. The fact that you're here, right now, again, means that you have not yet done this right. Ouais. Et on a raté... Quel raisonnement sans faille. Qu'est-ce que la lame va bien pouvoir changer? Tu as sûrement raison, on est bien mieux sans la lame. But it's not there, is it? We don't even get the choice. So, what are we supposed to do? I don't actually know. I'm sure it'll turn up somewhere. It has to. It's part of the whole structure of this place, I think. At the very least, it's important. Non, on n'en a pas besoin. On veut le happy ever after. Dites où est passée la voix de l'esprit? Yeah, he was a bit of a loud one, wasn't he? Is he okay? Ben, il s'est suicidé la fois dernière. We're better off without him, if you ask me. One less opinion we have to contend with. Plus, he's the one who got us into this whole mess. Ouais, enfin toi là, l'opportuniste, t'arrives et tu prends juste ce qui vient à la fin sans... Is that so? Maybe there is hope for you after all, free from the bad influence of your missing friend. S'approcher du miroir. You cross the room, stopping just in front of the door to the basement. The handle is right there. Do feel free to give it a push as soon as you'd like. On remarquera qu'on avait le choix de tourner les talons. On peut vraiment arriver dans une situation comme ça et être en mode non. He couldn't see it last time. I'm sure that hasn't changed. Let's just do our thing, and if it disappears again, it disappears again.
See what? What are you on about? Oh, I think I know this one. It's either a mirror or it's nothing. Depends who you ask. What? Just ignore him. J'aime bien le narrateur qui est complètement perdu. Prendra. You reach forward, your hand instinctively wrapping around the handle. Oh, la porte. Figures. And then you push the door open. Marvellous. We can proceed. It would seem that the stairs to the basement don't lead to a basement at all. Rather, they go up. They're draped in fine carpet too, one that feels pleasantly soft against your feet. C'est une tour. If the princess lives here, slaying her would probably... no, that doesn't work here at all. This place is nice. It's fancy, even. I have to say, whatever you did in your previous lives, I deeply dislike how much it's thrown me off my rhythm. Clairement, ça change tout. Don't worry about it, boss. You're doing great. I'm not, but I appreciate the encouragement. Well, if all of this has thrown you off your rhythm so much, then maybe we don't have to slay the princess. Clairement. No, you absolutely do. Just because she lives in a nice house doesn't mean she doesn't pose a direct threat to all of reality. It's in her very nature. Moi, ce que je vois, narrateur, c'est que tu lis un script qui se répète encore et encore et encore sans vraiment checker les facts. Tu lis le script et si les choses sont pas là, tu dis que le script doit quand même être réel. Ça, c'est pas bien. Her voice, gentle and warm, with an undercurrent of fatigue, rolls down the stairs. Un peu lasse. Douce, chaleureuse, mais un peu lasse. You're home. Dinner's ready. As much as I desperately want to know what happened last time, we are not going to examine it. The more we think, the worse this gets. Elle en a marre de nous. Elle a déjà marre de nous. Ah, t'es là? Bon, bah voilà, le dîner est prêt. Why are you so on edge? This is much nicer than what we're used to. I'd like to have dinner. Dinner sounds nice. Mais oui, tout de même. Gotta say, I'm with him on this one, boss. When have nice things ever been a problem? That is the problem. This isn't supposed to be nice, and she's supposed to be a prisoner. I need to stop talking. I need to stop talking. Just go upstairs, okay? This hall, like the one below, is grand and beautiful. Torches bathe the room in warm, comforting light, just enough to illuminate the tapestries along every wall, woven with scenes of chivalry and courtship and romance. The many cloth eyes are fixed on each other, gazes averted from the long table in the centre of the room, the princess seated at its far end. Oui. Alors, je me demande qu'est-ce qui se passe si j'enlève le faux fixe. Ok, donc tout le reste arrête de bouger, mais l'esprit bouge quand même. Ta. Par contre, il y a clairement... il y a clairement un esprit... Elle est quand même prisonnière de quelque chose, là. Hein. Ouais, du coup, ça, c'est ce qu'il disait avant. Your pristine blade glints in the weak torchlight, hanging from a golden chain around the princess's neck. Elle a gardé la lame. So that's where it is. And the tip is already pointed right at her heart. Okay, everything is falling back into place. All you have to do is cross the room, push down a little, and the entire world is saved. That's easy. Yeah, that is easy, isn't it? So, where's the rush? You're here. Now we can start being happy together. Why don't you sit down? Wouldn't that be nice? Alors oui, mais j'ai envie que tu sois vraiment heureuse en fait. J'ai pas envie que... Je sais pas ce qui se passe. As the words leave her mouth, the torches flare and a chair swings in from behind, knocking your legs out from under you.
you're forcibly seated at the head of the table. Isn't that better? It is better, right? Et cet endroit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dit que le dîner est prêt quand j'étais dans les escaliers. Bon, je pensais qu'il y aurait de la bouffe. Si vous voulez bien m'excuser, vous relevez sans dire un mot. Oxyre la prince. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh, right, dinner. I totally forgotten about it. T'as oublié dîner. J'essaie de regarder les muraux un peu. The flames burn bright and a shadow dives across the table. In its wake, it leaves a feast. Ouais. Go ahead and dig in. I'm sure you're hungry. Je suis pas hyper... Je suis pas hyper satisfaite là, Ça m'inquiète tout ça. Am I ever? And look at this spread. It's a feast fit for a king. Yeah, and after everything we've been through, we could use a break. More than that, we deserve a break. Il y a clairement... Ah non, j'avais oublié dîner. Ah oui, bah tiens. Manger. You begin to feast, and the princess follows suit, her soft smile never fading. The food is more exquisite than you ever could have imagined. You sample countless otherworldly dishes, sauces and bread and hearty stews whose tastes dance across your tongue. You tear at hunks of meat practically melting from the bone, juicy and tender and bursting with flavours you could scarcely begin to describe. Your cup fills itself again and again with a flowery nectar so sweet it tastes like glimmering jewels. Bien trop beau pour être vrai. This really is perfect, isn't it? It is the best meal you've ever had. But then it's over. And you're just as hungry as when you began. Bah oui. Wasn't that perfect? We should do it again. The shadow washes across the table, clearing and replating. The feast is once again laid before you. The food is good. Again, you tear into golden crispy flesh, dab at the slurry of aromatic sauces on your plate with thick-crusted bread, sip your goblet of sparkling gems. But you have done this already. A good meal is still a good meal, and we didn't even have to clear the dishes. I'm happy. Alors, clairement, par contre, pour la vaisselle, je suis d'accord. And then it's over. And you're just as hungry as when you began. You're still hungry too, right? I know this wasn't as good as it was last time, but we just have to do it again. That's all. It'll be perfect if we just do it again. La délulu. So the shadow sweeps over the table, clearing the old and laying out the new. And so you do it again. The meat is fine, the bread is fine. You sample the side dishes and they're fine too. You finish your goblet, the liquid within no longer glimmering on your palate, instead leaving your mouth coated in a tacky film. You put it down and it fills again. You do not drink more. Je laisse un peu de temps pour lire parce que c'est vrai qu'il y a des fois où il fait ça en fait. Il parle et le texte continue pas, mais si je clique, ça lui fait passer encore à la suite. Well, food is food, isn't it? Can't always be amazing. What matters is that we don't have to make it. Getting other people to do the hard work always improves the taste. Alors autant les prix je l'appréciais, autant là l'opportuniste, je suis pas une fan. Does it? Because it seems like the taste is getting worse, and we haven't had to so much as lift a finger. Regardless of quality, it's over again, and you're just as hungry as when you began. Again. No, something was wrong that time. But maybe I was just
tasting it wrong. It looks just as good as it did the first time. It shouldn't taste like this. Again, the shadow replaces your feast, and again you eat. The meat is greasy, the bread is tough, its crust hurting your jaw as you chew. The grey vegetables are barely worth the effort of picking through. You don't even touch the goblet, its sickly sweet aroma utterly unappealing. I am so tired of eating. Well, it's still free food we didn't have to make, right? Oh, am I kidding? We were eating like kings and now we're eating like pigs. At least you still have the memory of how good it was the first time, right? I'm so tired of this. Yeah, je comprends. As the words leave her mouth, one of the torches on the wall sputters and then goes out entirely. Oh. What just happened? Did I do something wrong? Et on remarquera qu'elle regarde en haut, elle regarde l'esprit, elle ne regarde pas nous quand elle parle. Not a fan of whatever just happened. I don't want to sit in the dark. Losers sit in the dark. I want to sit in a brightly lit, spacious room where we can see our beautiful, queenly wife. As if in response to the dousing of their brother, the other 3 torches blaze brighter, their flames licking at the walls. Their shadows deepen, dancing angrily across the stone. Ce qui vient de se passer, c'est vous qui avez éteint cette torche, vous n'avez rien fait de mal, vous avez seulement exprimé le fond de votre pensée. Ce n'est qu'une torche, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pardon. Quel est cet endroit? Bien, nous avons fini de manger, qu'allons-nous faire maintenant? Si vous voulez bien l'excuser. Vous n'avez rien fait de mal, vous avez seulement exprimé le fond de votre pensée. But it was wrong. I took away a piece of our light. I'm not supposed to do that. I don't want him to be upset with me. Voilà, him. Clairement. Je nous ai pris un peu de notre lumière. C'est terrible ce qu'elle dit. Mais clairement, faux couple. Faux couple. Et là, tu connais pas trop la personne, tu répètes des trucs sans trop... sans vraiment passer de temps ensemble, sans trop avoir de trucs. Et si jamais tu dis ce que tu penses, la flamme s'éteint petit à petit et tu as peur de ce qui se passe quand toutes les flammes s'éteignent. C'est drôlement représentatif de pas mal de relations, malheureusement. De lui, qui est-ce? He's the voice that whispers sweet nothings in my ear. I think he made this place for us. Ouais. Is she talking about a real voice? Like us, but we're at the head of the table. We should be in charge. Is he more powerful than we are? Non. On est en bout de table, et elle est en bout de table aussi. Eh l'ombre, t'as rien à dire? Quel est cet endroit? Je veux bien. Eh l'ombre, t'as rien à dire? The torches flare and the shadow grows for a moment, but you don't receive a response. Je sais pas ce que c'est censé représenter, ça. Hein. Giving us the cold shoulder, I see. Asserting his dominance in the power structure. Regardless, it would seem that he, if there is a he, isn't something you can talk to. On peut communiquer, mais juste pas forcément avec les... He en parlant says his directement. words are just for me. But he wants me to ask, isn't this enough? Isn't this what you wanted him to do? Oh. He says he's tired. I don't think he'll answer anything else you have to say. Ah, d'ailleurs, je me demande du coup si elle voit le narrateur de la même manière que nous. Non, par contre, les griffes, elles ont grandi, l'ombre, elle est... Je doute qu'ils vont répondre à nouveau. This isn't fair. If I could just talk to him for 2 seconds, I'm sure we could sort this out and figure out a balanced power structure that works better for everyone. But no, he's decided he's above talking to little guys like us, huh? J'aime pas. Il parle de hiérarchie, il parle pas d'égalité, il parle pas d'être ensemble, il parle pas de... Rendez-moi les prix, rendez-moi les prix.
Nous avons fini de manger, qu'est-ce qu'on fait maintenant? I don't know. Maybe we could play a game. Ok. Yeah, that's exactly what we should do. The flames roar and the shadow comes dancing across the table. It leaves behind an intricate game, its pieces elegant and beautiful and enticing, its simple rules already apparent, even with little explanation. Ça serait bien. We can probably work together to figure this out as we go. That sounds like a lot of fun, right? Visiblement, probablement la première fois encore. Great, we don't even have a rule book. That means we can make up as many rules as we want. And we will. Don't worry, I am excellent at cheating. She'll never suspect a thing. Les petits trucs qui sont positionnés un peu comme ça. Au secours, je l'aime pas du tout l'opportuniste. J'annonce, je ne l'aime pas du tout. I don't think it really matters. This all kind of feels like we're just filling time, you know? Mhm. What, you don't want to win? To show our prowess in all avenues and accumulate respect? Wow, you would be hopeless without me. Count your lucky stars I'm here. Le respect de tous, le respect de qui? Le respect de personne. You and the princess do indeed figure it out as you go. And what a game it is. The tension between turns, the triumphant highs of moves well placed, and the tragic lows of miscalculations and careless plays. The warmth of trust and the cool texture of deception. And then, the climax, as she places her final piece. Vous faites parfois confiance tandis que vous vous trahissez. Affection et tromperie se succèdent. Enfin, le coup final, la princesse pose sa dernière pièce. Oh, I think we got the rules wrong. And so you start over. She only made us start over because we were winning. Time passes. You play the game. You win. Boom! And there you have it. What did I tell you? Am I great at games or am I great at games? Succès, gagner un jeu avec l'aide d'une voix manipulatrice. Oh, you won. I guess we can play again. Time passes. You play the game. She wins. Oh, I won. I guess we can play again. Et on s'ennuie. There is a long pause, and the board does not reset. This isn't fun anymore, is it? Ah, une autre torche qui va s'éteindre. You don't need me to tell you that it isn't. Oh. The princess visibly panics as another torch sputters. Wait. Maybe this is just too easy. Maybe if we added more rules and pieces, it would be fun again. Ah, je pensais pas. Vous vous rendez compte qu'on aurait manqué tout ça si on avait juste gardé l'autre fin? Yeah. The game's just a little simple. We can make it fun again. The shadow descends on the board once again. More pieces are added, their shapes more intricate, their purposes less immediately clear, and the two of you set about discovering the complexities of the game anew. Les flammes qui regrandissent et qui... And so you do. And it is fun again. In fact, it's almost as fun as the first time you played, and the sputtering torch roars back to life. But then you get used to the additions, and the feeling starts to fade. A creeping numbness settling in over the board. Mhm. More pieces are added. The feelings flare. The feelings fade. The princess suggests new rules. A glimmer of what could have been excitement flits through your mind, quickly vanishing as the game progresses. Your pieces advance in an ever-increasing slog to their destination. C'est dur parce que on voit vers où ça va aller. Ils le font traîner, c'est long, c'est dur. Winning and losing become nothing but ends. And even the end becomes nothing as you roll over into a new game, the board resetting as many times as you can finish. Till finally... I'm out of ideas.
I'm actually out of ideas this time. I don't think I can play anymore. Clairement. As the words leave the princess's mouth, another torch goes out. Again, the remaining flames burn brighter, and the shadow dances faster. I'm happy, I promise. We're both so happy here. You don't have to be upset. Elle voulait sortir et maintenant en restant ici, on passe un mauvais moment. This is awful. Isn't it great that we're all having such a lovely time together? We just have to stay positive and realise how happy we are. Then all of those lights will stay on and keep showing us all the cool stuff we have. En effet, hein, comme disait le succès, l'opportuniste, clairement gros manipulateur. Il est là, il veut profiter de tout ça, il a rien fait et... C'est dur. Yeah, sure. Avec une torche, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il nous reste bien assez de lumière. Il y a quelque chose qui tourne par rond ici, nous devrions éteindre les autres, il faut qu'on se débarrasse de cette ombre. Ouais, mais si t'éteins tous les trucs, l'ombre elle devient omniprésente en fait. Est-ce que vous êtes réellement heureuse? Quel est cet endroit? On a fini de dîner, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si tu veux le faire traîner encore et encore. Non, est-ce que t'es vraiment heureuse? The princess starts to hyperventilate, her quick breaths punctuating the uncomfortable silence between you. Je me demande ce qu'elle lui dit, cette ombre, du coup. Yes! Why wouldn't I be? Let's not talk about it. She's being defensive. And we all know being defensive is a sign of weakness. Oh là là. Je vais le dire. Ta gueule, l'opportuniste, ta gueule. Oh my god. Au secours. Il faut qu'on se dise la vérité. Dites-moi c'est vraiment ce que vous ressentez. I don't feel anything. Et c'est ok. C'est ok. The third torch sputters out. The princess's shadow dances furiously against the far wall. There's just one left. What's going to happen when it goes out? Mettez vos craintes de côté. Si vous pouviez faire une seule chose, ce que vous voulez, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous décideriez de faire? Voilà. Ça, c'est la vraie question. Plutôt que de faire le faux semblant, de faire le « oui, mais la société, elle veut qu'on fasse ça, faut qu'on ait le dîner, faut qu'on joue à des jeux, faut qu'on fasse des petites activités, faut qu'on sorte en boîte, qu'on boive des coups. » Non. Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire? J'ai envie de rester chez moi, de jouer aux jeux vidéo, de faire des streams, de dormir. Voilà ce que j'ai envie de faire. Toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? Ce que les ondes nous montrent, ce n'est pas réel. Il faut qu'on voit ce qui se passe quand les lumières s'éteignent. Nous avons besoin de... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous décideriez de faire? I think I'd like to dance under the stars. Voilà. Je veux sortir. That sounds lovely. Absolument. But there aren't any stars here. I'd have to leave. As she says that, the shadow rushes forward and tightens its grip on her wrists. Oh, c'est sa prison. I'm not happy here. I don't think I ever was. A raison. The princess sobs, burying her face in her hands as the final torch blows out. Je me sens vide à l'intérieur. Alors c'est comme ça que ça se termine. Pourquoi pleurez-vous? Est-ce que ça va? Eh ben franchement, ça craint. Vous pouvez rouvrir les yeux. Je suis toujours là, vous savez. Ça n'a rien changé, nous sommes simplement assis dans le noir. Je suis désolée, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Un peu, si je t'avais laissé sortir. She raises her head, mascara trailing down her cheeks. Your fault. We were all just trying to make things work here. It just didn't happen that way. I don't think this is the sort of thing anybody needs to apologize for. Even if we both feel empty. Even if an important part of us is gone. The princess's eyes dart to the floor.
Well, we can't sit here forever. That part of us is over. The princess pushes herself from her chair, and you instinctively do the same, waiting by the top of the stairs as she quietly crosses the room. Do you still care about me? Bien sûr, je tiendrai à vous, quoi qu'il arrive. Notre relation n'était pas réelle jusqu'ici, mais ça, c'est bien réel. Voilà, voilà. Arrêtez de faire semblant, soyez vraiment vous-même, apprenez vraiment à connaître les personnes avec qui vous êtes. Et c'est pas grave si la personne avec qui vous êtes, c'était pas une personne avec qui vous voulez vraiment être. C'est pas grave si, voilà. Tant que vous arrivez à un point où ça devient vrai à un moment, c'est à ce moment-là que c'est intéressant. Au moment où la relation devient réelle, au moment où vous avez vraiment envie d'être là ensemble. C'est pour ça que pendant le Covid, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés, parce que les gens sont ensemble juste parce que la société leur dit il faut que vous soyez avec quelqu'un. Je donne des leçons sur Slay the Princess. Je sais pas si je vous ai déjà porté dans mon cœur auparavant, mais maintenant je peux essayer. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de réfléchir à ce que je ressentais pour vous. Depuis le moment où je me suis retrouvée dans ces bois, je ne rêve qu'une chose, de les quitter. Non. Notre relation n'était pas réelle jusqu'ici, mais ça c'est bien réel. I don't know what this is. Nous sommes ensemble, moi non plus, j'aimerais le découvrir. Me too. And I don't think we're going to find anything here. So, I guess it's time for us to leave. Oh, oui. Lui tendre la main. As the princess steps towards the stairs, you offer her your hand. The corners of her mouth curl into a demure smile, and she gently takes your hand in hers. She's cold and a little clammy, but her skin against yours is the most real thing you have ever felt. Ça c'est beau. C'est pour ça qu'on est là. You're offering surprisingly little resistance. If we leave the cabin, doesn't that end the world? He's right, you know. You're giving us some real mixed signals, boss. Yes, well, I've seen my fairy tale ending, and I think there might be worse things than the end of the world. Oh. Well, this is less work for us, anyways. Think what you will. I'm done fighting. Oh, on a réussi à venir à bout du narrateur. You and the princess don't exchange words as you descend the stairs to the cabin's entrance. And then the two of you step out into the world. I think this is the end of me, even if it's not the end of you. I hope this was worth it. Genuinely, I do. Oh là là, je ressens beaucoup trop d'émotions. C'est beau, c'est très beau. C'était terrible. Et... ah. He's really gone, isn't he? Et on est sous le ciel étoilé. Est-ce qu'on aura l'occasion de danser un petit peu avant ou pas? No boss anymore? No one left to tell us what to do? I guess we'll have to be our own boss then. About time. Ah non, opportuniste. The stars are so beautiful. Oui. Le silence s'installe entre vous et vous partagez un instant paisible et agréable. Oh, c'est pour ça qu'on est là. I meant it when I said I wanted to dance. Elle vous guide et vous vous mettez à valser avec grâce. Vous ne suivez qu'un seul rythme, celui de vos cœurs battant à l'unisson. Elle est là! Elle est là, la bonne ending. Elle a l'air fatiguée, mais son sourire, d'abord un peu triste, s'élargit de plus en plus à mesure que vos pas s'accélèrent. Sa tendresse semble sincère. Vous la faites tourner sur elle-même, et vos bras sont si tendus que vous ne la tenez plus que du bout des doigts. Vous échangez un regard qui paraît durer une éternité. Je prends un instant pour apprécier, hein. Je suis désolée, mais... Ouf.
C'est peut-être la première fois qu'on voit la vraie princesse. Genre son vrai elle. Pas tous les faux, les faux semblants, les manières de se défendre qu'elle nous montre, les manipulations pour sortir ou quoi. Genre le vrai... Potentiellement, c'est la première fois qu'on la voit vraiment. Et c'est beau. Thank you for taking me here. This is nice, even if it's a little cold outside. Mhm. Je t'en prie, princesse. Merci pour le chemin qu'on a fait ensemble. Oh, il y a la souris, vous avez vu? Elle souriait. Profitez d'une fin heureuse et laissez-vous entraîner dans une valse, sans doute. Mais vous n'avez pas l'occasion de répondre et vous ne l'aurez jamais. Il est temps de partir, la mémoire vous revient. Je préfère clairement cette fin à celle qu'on avait eue la dernière. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And is that a mirror? Why is it here? Why now? Tout va bien. Vous devez me faire confiance. On est déjà venu ici et vous avez toujours peur. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. If he thinks it's bad, I'm with him. C'est fini pour vous, mais pas pour moi. On se reverra de l'autre côté, ne vous inquiétez pas. Ah, ce n'est pas la fin. L'entité qui se trouve de l'autre côté est aimable. Okay. If you say so. Finally, we're going places. Vous approchez du miroir. Contemplez notre reflet. Vous tendez la main dans un silence absolu. Les voix ont à nouveau disparu. Le miroir les force toujours à partir, mais vous devez voir ce qui se trouve à l'intérieur. Vous avez fondu. Vous vous retrouvez de nouveau au cœur de la quiétude éternelle, avancez vers le chalet. Vous êtes au chalet. Bien. I am a growing chorus of contradiction, a mass of tides ebbing and flowing, all of me is changing. Tac, 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 tac. Je vais refaire tout ça. Je vais redire les mêmes choses que la dernière fois. Je reviens tout de suite. I will be here when it is time for us to meet again. Et voilà. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Le narrateur qui va parler, là encore une fois, comme d'habitude. Une amonette, partager une fin heureuse à ses côtés. Oh. You're on a path. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Ok. Eh bien, waouh, que d'émotions. C'était un épisode un peu plus long, du coup, mais ça valait le coup de faire cette fin-là. Je suis bien satisfaite qu'on ait été jusque-là. Je sais pas vous, mais j'étais frémissante sur la fin. C'était vraiment très agréable et très fort. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. C'était vraiment chouette. Je continuerai à faire au moins jusqu'à la fin d'un playthrough comme ça. Si jamais ça vous plaît, je verrai pour en faire plus. Dites-moi dans les commentaires en tout cas si ça vous plaît, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux. Je mets pas mal d'autres informations, je mets d'autres trucs, donc ça vaut le coup d'aller voir aussi sur Instagram, TikTok, ce qui se passe. Et si vous n'êtes pas abonné à YouTube, bah, abonnez-vous à YouTube, hein, ça vaut le coup. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.